Olha, eu começar esse vídeo com uma pergunta de que vai durar pouquinho. Vou querer tem coragem de ouvir a verdade nua e crua sobre o que as pessoas realmente pensam do seu comportamento, mas nunca vou ter a coragem de te dizer na cara. Porque eu tenho uma revelação clínica para vocar basada em anos de consultório, que vai desmantelar completamente essa ideia romântica de que envelhecer e cute, so ganhar sabedoria e ficar bonita com cabelo grisalho. Tem algo muito mais profundo acontecendo. E se vocar ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te entregar o segredo que separa as mulheres que envelhecem com elegância daquelas que bem, nem vamos dizer que não envelhecem tão bem assim. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, música psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar como vocar o que aprendi em mim, a prática clínica em mim, as pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de mais nada, quero que vocar faça uma coisa por mim. Se inscreva nesse canal agora, aperte o sininho. O para não perder nenhum vídeo e me diga aqui nos comentários. Dr. Andréa, alguma vez alguém já te disse que vocar mudo como a idade? Vamos lá, quero saber. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essas verdades tanto quanto vocar. Sabe qual é o maior problema de envelhecer? Não são as rugas, não é a menopausa, não é nem a pressa ao óleo, o que resolve aparecer do nada. O maior problema é que as pessoas ao nosso redor começam a nos tratar como porcelana chinesa, aquela coisa frágil que ninguém quer quebrar. Então, elas soram, acenam como a cabeça, concordam com tudo que a gente diz e sim de perto pensando. Mudeias como ela mudou, e adivinha? Ninguém vai ter a coragem de te contar o que realmente está acontecendo. Sou Andréa Vermont, médica psiquiatra há mais de 30 anos e já atendi milhares de mulheres que chegaram no meu consultório dizendo: Doutora, por que as pessoas estão se afastando de mim? E quando eu começo a fazer as perguntas certas, a verdade vem à tona. Existe conjunto de comportamentos, tem para ser mais precisa, que vão se instalando de mansin, ou na nossa personalidade, conforme envelhecemos, e que funcionam como repelente de gente. Pior, a gente nem percebe que está fazendo isso. Vou te contar uma história real. Mudei o nome para proteger a privacidade. Óbvio, conhece a Marília quando ela tinha 58 anos, mulher inteligentíssima, música advogada bem-sucedida, sempre foi o centro das atenções em qualquer reunião. Chego no meu consultório porque as fil. Tinham parado de visitá-la com frequência. As amigas sumiam quando ela ligava e, até os colegas de trabalho inventavam desculpas para não almoçar com ela. Doutora, eu não mudei nada. Continuo sendo a mesma pessoa de sempre. Ela me disse mentira. Ela tinha mudado e música mudou. Só que ela era a única que não conseguia ver. Depois de 3 sessos, fico cristalino. Marília tinha desenvolvido todos escuta bem. Todos os 10 comportamentos que eu vou te apresentar hoje. E o mais interessante, quando eu comecei a apontar cada deles, sabe o que ela disse?
mas iu semper fuiussim. Now minha querida vocer now foi. Esses comportamentos foram se infiltrando na sua personalidade como mofo numa ped velha. Devagar inho imperceptível, mas devastador. Aqui vai dado científico que vocer precisa saber. A neuroplasticidade, que acute essa capacidade linda do nosso cerebro de mudar e criar novos caminhos neurais, now tem prazo de validade. Ela funciona aos 20, aos 40, aos 60, aos 80 anos, mas tem porém. Se a gente não fica atenta, os circuitos antigos começam a dominar o jogo. Ficamos presos em padrões automáticos, e alguns desses padrões, bom, eles fazem a gente a ficar chata, desagradável, afastam as pessoas e ninguém. Vai ter coragem de te dizer. Então, respira fundo, porque o que vem agora pode incomodar, pode doer, mas eu prometo que vai libertar. Porque tomar consciência e acute o primeiro música passo pra mudança. E se tem uma coisa que eu aprendi 3 décadas de profissão, e acute que a verdade, por mais dura que seja, sempre podrá mais do que a mentira gentle. A tendência compulsiva de viver no passado. Vamos começar pelo comportamento que mais escuto nos relatos de familiares e amigos de pacientes. A tendência compulsiva de viver no passado. Percebe como algumas mulheres conforme envelhecem transformam cada conversa num passeio pela memória. No meu tempo, quando eu era jovem, antigamente as coisas eram melhores. Toda santa conversa vera túnel do tempo. Música entende uma coisa, não tem problema nenhum ter nostalgia. E acute gostoso relembrar faz parte da nossa história. O problema acontece quando todas as conversas giram em torno do passado. Quando vocer não consegue mais se conectar com o presente. Quando cada assunto novo que alguém traz vira pretexto para vocer. Cantar pela milésima vez aquela história de quando vocer conheceu seu marido ou de quando seus filhos eram pequenos ou de como as coisas eram melhores antigamente. Deixe eu te explicar o que acontece no cérebro com o passar dos anos, especialmente se não estimulamos a neuroplasticidade com experiências novas. O córtex pré-frontal começa a buscar referências conhecidas e acute mais fácil e acute mais confortável. O cérebro economiza energia recorrendo as memórias consolidadas do que criando novas conexões. Então vocer fica pressa num loop e esse loop entediia as pessoas ao seu redor, principalmente os mais jovens. Tive uma paciente a Carmen, música 62 anos, que tem esse comportamento elevado, milésima potência. As netas pararam de visitá-la porque, segundo elas, a vovó só fala do passado, nunca pergunta sobre a nossa vida. Carmen ficou indignada quando ouviu isso, mas eu perguntou sim. Ela protestou, então eu pedi para ela gravar as conversas durante uma semana. Sabe o que acontece? A cada pergunta que ela fazia pros netas sobre a vida delas, em menos de 2 minutos ela passava a conversa de volta pro passado dela. Vocer está estudando biologia, que legal. Sabia que quando eu era jovem eu também queria estudar biologia. Mas aí eu conheço, seu avô e pronto, perdeu a conexão. Aqui vai uma verdade incomoda.
as pessoas quorum ser vistas, elas quorum ser ouvidas. Quando vocer transforma toda a conversa numa narrativa sobre vocer mesma e seu passado glorioso, vocer está mandando uma mensagem subliminar. A mim, a vida e acute mais interessante que a sua. Meu passado e acute mais importante que seu presente. E adivin, o que acontece, as pessoas fogem. Alha, vou fazer uma passa aqui para exercício prático. Pega papel e uma caneta. Pensa na última conversa significativa que vocer tive com alguém. Pode ser filho, neta, amiga, vizinha, tanto faz. Agora responde honestamente. Quantas vezes vocer traux o passado para a conversa? Quantas vezes vocer interrompeu a narrativa da outra pessoa para contar uma história sua de antigamente? Se a resposta for mais de 3 vezes numa conversa de 30 minutos, min recuerda, vocer música está com esse comportamento instalado. E tem mais, esse vicio de viver no passado vem acompanhado de algo ainda mais tóxico, a comparação destrutiva. No meu tempo, as mulheres eram mais recatadas. Antigamente, os jovens tinham mais respeito. Música na minha época, a gente não precisava de psicólogo para tudo. Essas frases não demonstram sabedoria, elas demonstram rigidez cognitiva. E rigidez cognitiva afasta as pessoas mais rápido que el ho afasta vampiro. 2. Transformar cada encontro numa sessão de reclamações. Agora, a segunda coisa feia que vocer pode estar fazendo, transformar cada encontro numa sessão de reclamações. E eu chamo isso de síndrome do disco arranjado. Sabe aquele disco de vinil antigo que ficava repetindo o mesmo trecho de música sem parar? Why acute? Algumas mulheres quando envelhecem veram isso, reclamam da saúde, reclamam do país, reclamam do clima, reclamam dos vizinhos, reclamam dos preços, reclamam de tudo. E o pior, reclamam das mesmas coisas todos os dias. Presta atenção, só numa coisa, existe diferença entre desabafar e vomitar. Desabafar é acute quando vocer compartilha uma frustração, recebe acolhimento e segue em frente. Vomitar é acute quando vocer despeja suas queixas em cima de todo mundo. Todo dia, sem parar, sem filtro, sem se importar se a pessoa do outro lado está saturada. E eu vejo muito isso no consultório. A pessoa chega, começa, ai, doutora, meu olho tá dando tanto e sabe o que pioro. O tempo tá muito seco e avisan. A fez barulho ontem de novo e os preços do mercado est. Ao absurdo e min. Filha não me liga com frequência. 15 minutos se passam e ela ainda está na ladonha. Música e eu que se paga para ouvir, às vezes preciso interromper. Agora imagina as pessoas que convivem com vocer. De graça, aqui vai dado que poucos conhecem. Reclamação crônica muda a química cerebral. Cada vez que vocer reclama, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do stress. E sabe o que o cortisol faz. Ele reforça as conexões neurais negativas. Ou seja, quanto mais vocer reclama, mais fácil fica reclamar. Vocer literalmente treina seu cérebro para enxergar o lado ruim de tudo. Vira vício neurológico e as pessoas ao seu redor sentem isso. Ninguém quer ficar perto de quem só exhala a negatividade. Música e acute como sentar ao lado de alguém. Fumando charuto fedorento, vocer até por educação, mas vai procurar a primeira oportunidade de ser de perto.
Eu costumo dizer para mim, as patience, se voquer now agregu valor na vida de alguém hoje, voquer viru peso. E peso min filha, a gente tira das costas na primeira oportunidade. Conhece a Baroness numa palestra, ela tin, a 67 anos e me aboard you no intervalo. Doutora, por que as pessoas não gostam de mim, comece a conversar com ela, 10 minutos ela tin, o reclamado do transito para chegar no evento, da temperatura do ar-condicionado, da qualidade do café, do barulho das pessoas conversando e de como ela palestras irão melhores antigamente. 10 minutos, eu alhei para ela e perguntei, Baroness, voquer percebe o padrão? Ela me al, o sem entender, então eu disse, voquer acabo de me dar 10 motivos para eu querer ser de perto de voquer. Parece cruel, talvez, mas foi libertador. Baroness coru me agrade, se e começo processo de autoconsciência, que mudo completamente a dinâmica das relações de lá. 6 meses depois, ela me mandou uma mensagem. Dror Andréa min has amigas voltaram, meus filhos estão ligando mais. E sei por quê, porque eu parei de ser aspirador de alegria. Perfido ne, aspirador de alegria e acute exatamente isso que, a reclamas, a crônica faz com voquer. Transforma voquer numa pessoa que suga a energia boa de qualquer ambiente, e ninguém quer isso, ninguém merece isso, nem voquer mesma. Então, faz o seguinte exercício. Durante uma semana, toda vez que voquer for reclamar de alguma coisa, anote num caderninho. No final da semana, conta quantas reclamações voquer fez. Se passar de 5 por dia, min recuerda, voquer está nessa e precisa mudar urgent. 3 a obsess, ao por doenças e sintomas. Mas calma, porque tem uma terceira coisa feia que eu preciso te contar, música e essa aqui e acute especialmente cruel. A obsess ao por doenças e sintomas. Música alha, e eu sou médica, sei que depois das 60 anos o corpo começa a dar seus sinais. Apers uma dorzen, a aqui, incomodo ali, a pressão sob, o colesterolema e não beixar, tudo isso e acute real. O problema e acute quando a mulher transforma a sad, o melhor. A falta de lá no assunto principal da vida. Tem gente que acorda pensando em donça, almoça falando de donça, passa tarde no WhatsApp trocando mensagens sobre remédios e sintomas. Janta relatando cada detalhe do último exame e vai dormir planejando a próxima consulta médica. A vida inteira gira em torno do adoecimento e isso, minha amiga, e acute uma pressão. E eu tive uma paciente chamada Gloria, 61 anos, que chegou no consultório porque estava tendo crises de ansiedade. Na primeira sessão, ela me contou que tinha sido diagnosticada com hepatitis mo há 5 anos. Ok, nada demais, e acute super comum. Mas sabe o que acontece, eu, Gloria tin, a transfor, mado a thyroid no centro da existência de lá. Cada sintoma que ela sentia, cansaço, música irritação, variação de peso, insônia, era culpa da thyroid. Ela entrou em grupos do WhatsApp sobre thyroid, seguia influencers que falavam sobre thyroid, comprava livros sobre thyroid. Perce exagero. Qual foi exatamente o que aconteceu? As filhas de lá me procuraram antes porque estavam preocupadas. Doutora, nossa missão fala de doença. Não conseguimos mais ter uma conversa normal com ela.
cada legas au vira relatorio medico, e sabe o pior. Gloria estava fisicamente bem. A thyroid estava controlada com medicação, mas ela tinha construído uma identidade em torno da doença, tinha avarado a pessoa donde e isso dava ela papel social, recebia atenção, cuidado. Preocupação, o problema e acute que as pessoas cansam, atenção e acute recurso finito, vou-te contar segredo clínico. Música existe uma diferença gigantesca entre ter uma doença e ser a doença. Quando você tem uma doença, você faz o tratamento, cuida da saúde, mas continua vivendo. Quando você é acute doença, toda sua identidade se dissolve naquele diagnóstico. Você para de ser a glória que adora cozinhar, que faz crescer, que conta piadas. Você vira a glória da thyroid. E isso é acute empobrecimento existencial brutal. Do ponto de vista neurológico, acontece algo fascinante e assustador ao mesmo tempo. Quanto mais você foca nos sintomas, mais você os amplia, e acute o que chamamos de viés de confirmação. Seu cérebro começa a buscar evidências que confirmam que você está doente. Qualquer formiga vento vira algo grave. Qualquer cansaço e acute sinal de que algo está errado. E você entra num loop de hipervigilância que piora tudo, inclusive os sintomas reais. Olha, não estou dizendo para ignorar problemas de saúde longe disso. Estou dizendo que existe vida além dos sintomas, existe conversa além dos remédios, existe identidade além do diagnóstico. E se você quer que as pessoas continuem ao seu redor, precisa oferecer mais do que boletim médico? Faz assim, da próxima vez que você encontrar alguém, se desafie. Tente ter uma conversa de pelo menos 15 minutos sem mencionar nenhuma doença, nenhum sintoma, música, nenhum remédio. Conseguiu, parabéns, você ainda está no controle. Não conseguiu, cuidado, o comportamento já se instalou. 4. A necessidade obsessiva de aconselhar. E já que estamos nessa sera de scan, fortável das verdades que ninguém conta, vamos para a quarta coisa feia. A necessidade obsessiva de aconselhar. A nossa senhora, essa aqui e acute campeã de reclamações nos consultórios de terapia familiar. A sogra que dá palpite tudo. A mim que não consegue se calar quando é filho, a toma decisões. A avó que sabe mais sobre criação de filhos do que a própria mim de criança. Entenda, acumular experiência de vida e acute maravilhoso. Ter vivido décadas, ter passado por situações variadas, ter aprendido com erros e acertos. Isso é acute patrimônio valiosíssimo. O problema acontece quando você acha que sua experiência e acute é única válida. Quando você acredita que porque algo funciona e para você há 30 anos, vai funcionar para sua filha, hoje, quando você não consegue ficar calada e deixar os outros aprenderem por conta própria. Pensa comigo, o mundo que você vive, e aos 20 anos e acute o mesmo mundo que sua filha ou neta vive hoje. Claro que não. As relações mudaram, o mercado de trabalho mudou, a tecnologia mudou, os valores sociais mudaram, mas tem mulher que simplesmente não consegue aceitar isso. Insiste em aplicar receitas antigas para problemas novos. E quando a receita não funciona, ainda tem coragem de dizer, você não seguiu meu conselho direito. Conhece a Teresa, 59 anos, que quase destruiu a relação com a filha,
a única por causa de sebses. De aconselhar, a fil, a tin, a si separado do marido e estava refazendo a vida, Teresa now conseguia a ceder, dava palpite tudo, nas rupas que a fil a usava, muito usadas para uma mulher separada. Nos aplicativos de relacionamento, no meu tempo a gente conhecia pessoas pessoalmente na forma de criar os nidos. Vocar está mamando demais. A fil ha explodiu num jantar de família. Me vocar now. Confia em nada que eu faço. Eu tenho 35 anos e vocar me trata como se eu tivesse 15. Teresa ficou arrasada, veio ao consultório destruída. Doutora, eu sou curo o bem de lá. Sou estou tentando ajudar com min a experiência. E aí, eu fiz a pergunta que mudo tudo. Teresa, sua fil, a pediu sua ajuda, silencio, porque ajuda não pedida tem outro nome invasal. Essa frase detenu algo na Teresa, ela nunca tin ha pensado dessa forma. Achava que como me tin, a odeirito, quais a obrigação de gair a filha. Mas obrigação de quem, deirito beisado quer, ser me now, ti de paz livre para invadir a autonomia de adulto, e aqui vai uma verdade dura. Seus filhos adultos now precisam de vocar da mesma forma que precisavam quando eram crianças. E está tudo bem. O problema é acute que muitas mulheres, quando os filhos crescem e ganham autonomia, sentem vazio e tentam preencher esse vazio reassumindo papel que não cabe mais. O de guia de conselheira, de a pessoa que sabe mais. Isso não é acute. Amor e acute control disfarçado de cuidado. Existe conceito lindo que uso muito na minha prática clínica. Confiança na competência do outro. Significa acreditar que a pessoa que vocar ama tem capacidade de tomar suas próprias decisões, mesmo que sejam diferentes das suas, mesmo que na sua opinião ou estejam erradas. Música porque adivinha. Errar também faz parte do aprendizado e vocar. Não deve roubar isso de ninguém. Então, faz esse exercício comigo. Conta quantas vezes por semana vocar dá conselhos não solicitados. Conselhos que ninguém pediu, mas vocar acho importante dar. Se a conta passar de 3, vocar está invadindo e invas, ao afasta pessoas sempre. 5, a competis, ao velada como os mais jovens. Chegamos agora na quinta coisa, feia e essa aqui e acute particularmente dolorosa de reconhecer a competis, ao velada como os mais jovens. Alha, eu vou ser muito direta nisso. Música envelhecer numa sociedade que idolatra a juventude não é acute fácil. A gente vero Pedros de beleza excluindo os acima de 40, 50 anos. A gente sente apressado para parecer mais jovem, mais magra, mais bem conservada, como se fôssemos compotas, né? Toda essa pressão é acute, real e cruel, mas sabe o que é acute pior do que lidar com essa pressão externa. Música é acute quando internalizamos essa competis, ou e começamos a ver mal, os mais jovens como em massas. Quando a gente não consegue elogiar genuinamente uma mulher de 30 anos sem adicionar ela é acute bonita, mas espera ela chegar no 50. Ela é acute inteligente, mas ainda é acute muito novinha. Não tem experiência. Ela está feliz agora. Mas vai ver quando a vida apertar. Esse comportamento é acute feio, é acute pequeno, é acute o resultado de uma autoestima corroída pela comparação. E as pessoas percebem, principalmente as pessoas mais jovens, são alvos de suas farpas envenenadas. Dia Luciana 64 anos, executiva aposentada, que tem, desenvolvido esse padrão de forma agressiva.
no trabalho, ela compicha com as colgas mais jovens de Jeito quebrava o patético, desqualificava ideias novas, debachava de propostas inovadoras, usava a experiência como arma para de mim. Eu quem tin, em menos tempo de carreira, quando se aposentou, achu que o problema ia acabar, mas levo o comportamento para a vida pessoal. Começo a competir com a Nora, com as primas mais jovens, até com as vendedoras das lojas que frequentavam. Qualquer mulher mais jovem virava uma competidora em potencial, e sabe o resultado se lhe dá. As pessoas pararam de incluir lá nos eventos, deixaram de convidá-la para almoços, porque ninguém identificar. Pero de quem está constantemente tentando provar que é cute melhor, mais experiente, mais sábia. Aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa competir com ninguém. Não existe troféu para mulher. Mais bem, sucedida depois de 60, não existe medalha para que envelheceu melhor. Cada mulher está na sua própria jornada, no seu próprio ritmo, com suas música, próprios desafios e a conquista de la. Não diminuem nada a sua. Do ponto de vista neuropsicológico, a competição ativa o sistema de massa no cérebro. Você literalmente entra em modo de defesa o tempo todo e isso é acute exaustivo. Consome energia cognitiva que poderia estar sendo usada para coisas muito mais interessantes, como cultivar amizades genuínas, desenvolver hobbies novos ou simplesmente curtir a vida. Música, sabe ou qual. Acontece quando você para de competir e começa a colaborar. Quando você elogia genuinamente uma mulher mais jovem, sem ressalvas. Quando você celebra as conquistas de lá, ao invés de diminuí-las. Magia, as portas se abram, as relações se aprofundam e você acredita. Se sente muito mal, a consigo mesma. Experimento para você. Durante uma semana, sempre que encontrar uma mulher mais jovem, pode ser na rua, no mercado, no trabalho, na família, faça um elogio genuíno, sem mas, sem comparações, sem farpas, apenas um elogio sincero. E observe como você se sente depois. Observe também como a dinâmica das relações muda. 6. Colchonar magoas. Vamos agora para a sexta coisa feia. E essa aqui tem tudo a ver com algo que eu chamo de colchonismo de magoas. Presta atenção nesse padrão. Mulher que guarda magoas como se fossem troféus. Aquela discuss ao que acontece. Eu há 20 anos ela lembra de cada detalhe. Aquela vez que alguém me magoou está fresquinho na memória, como se tivesse acontecido ontem. Música e mais, ela traz essas histórias à tona em qualquer oportunidade. Música como se fossem medalhas de guerra. Você se lembra quando você me disse aquilo naquele Natal? 1998, você me humilhou na frente de todo mundo, e eu nunca vou esquecer o que você fez comigo. Essas frases funcionam como ancoras emocionais que mantêm você e seus relacionamentos presos no passado. E pior, mantém você presa num papel de vítima perpétuo. Olha e eu não estou dizendo que você precisa esquecer magoas legítimas. Não estou pedindo para você fingir que certas coisas não acontecerão. Que estou dizendo é que existe uma diferença enorme entre reconhecer que você foi ferida e construir sua identidade em torno de suas feridas. Conheça nusa numa sessão de terapia de casal que, na verdade, viru individual porque o marido de lá desistiu. Nusa tin, a 56 anos e guardava recente, mentos de coisas que tinham acontecido há 3 décadas. O marido tin ha sido o aniversário de la 1991,
M 1991, e ela ainda cobrava isso, usava como muniz a música M qualquer discussão, voquer nunca me valorizo, lembra daquele aniversário que voquer esques, o marido estava exausto, now por façam santo longe disso, mas porque não aguentava mais pagar eternamente música, por erros que tin, acometido há 30 anos. Daughter, eu já pedi desculpas milhões de vezes, mude, melhorei, mas para ela nada é acute suficiente. Ela não quer resolução, ela quer guardar a magoa como tesouro. E sabe de uma coisa, ela tem razão. Nusa tem transformado as injustiças sofridas numa espécie identidade. Ela era a mulher que sofreu a esposa negligenciada e de forma inconsciente ela precisava manter essas narrativas vivas, porque sem elas quem ela seria. Do ponto de vista de neurociência, acontece algo muito interessante. Cada vez que você relembra evento traumático ou doloroso, seu cérebro reconsolida essa memória, e nessa reconsolidação, ao vocar pode tanto enfraquecer a carga emocional quanto fortalecer tu a ilacerar. Quando vocar fica ruminando magoas, recontando histórias de injustiças, música vocar está reforçando essas conexões neurais, está literalmente mantendo a dor viva e ativa. Aqui vai uma verdade que pode libertar vocar. Perdor não e acute saber a pessoa que te machucou, e acute saber vocar, e acute saber soltar o peso, e acute saber não carregar essa mochila de ressentimento. Entonces so te dexa curvada e amargurada, perdor e acute ato de amor propria, não de generosidade como o outro, e olha, música tem gente que não merece perdão, tem situações que são imperdoáveis, mas nesses casos, vocar pode escolher não carregar mais aquela dor como bandeira, pode escolher se libertar. Porque enquanto vocar estiver pressa no que fazerão com vocar há 20, 30 anos, vocar não está vivendo o presente. E o presente e que tudo que vocar tem de verdade, faz esse exercício, escreve numa folha todas as magoas que vocar ainda carrega, todas, desde as pequenas até as gigantes, depois ao lado de cada uma, escreve há quantos anos vocar tá carregando, aquilo e finalmente responde. O que essa magoa está me custando hoje. Relacionamentos, paz de espírito, alegria. Quando vocar enxerga o custo real de guardar ressentimento, fica mais fácil soltar. Cite a síndrome do eu sacrifico, we min, a vida por vocar. Chegamos na sétima coisa feia, e essa é acute especialmente como mulheres que foram mis, a síndrome do eu sacrifico, we min, a vida por vocar. Olha, música criar filhos exige sacrifícios. Isso é acute fato, né? Vocar abra mal de sono, de tempo, de dinheiro, às vezes de carreira, de sonhos pessoais. Isso tudo acontece. O problema é que quando vocar usa esses sacrifícios como moda de troca, como forma de controle, como argumento em discursos, e largue tudo para cuidar de vocar. Eu poderia ter feito faculdade, mas preferi me dedicar a ser me. Eu sacrifiquei minha vida inteira por vocares e agora vocares nem me visitam. Essas frases são bombas emocionais que explodem qualquer possibilidade de relação saudável. Primeiro, porque colocam uma dívida impagável nos filhos. Como alguém pode pagar de volta o sacrifício de uma vida inteira? Impossível. Segundo, porque transformam o amor em transação. Eu te dei minha vida, então vocar-me deve obediência, atenção, presença e amor. Minha corda não funciona. Assim, amor não é acute balcão de negócios. Música teve uma paciente, a Sônia, 67 anos, que tem, e desenvol, bido es padrão ao extremo. Ela tem,
tres filhos adultos que mal e visitavam. Quando vinha a consultorio, passava esses, ao inteiro listando todos os sacrificios que tin, a feito. Doutora, eu peri de trabalhar para criá-los. Música eu não vige, não comprei roupa para mim, não tive tempo para nada. Tudo que eu fiz foi por eles, e então vim a bomba, e agora eles me abandonaram. Mas quando eu comecei a investigar as dinâmicas familiares, descobri que os filhos não tinham abandonado nada. Eles ligavam, visitavam com frequência razoável, convidavam a mim para eventos. O problema é que Sonia tinha uma expectativa impossível. Queria que os filhos dedicassem a vida a ela da mesma forma que ela, segundo ela própria, tinha dedicado a vida a eles. Queria ser o centro, e qualquer coisa abaixo disso era interpretado como abandono. Nam dos nossos encontros, eu perguntei. Sonia, quando voquer escal? Eu ser me, voquer fez isso pensando em receber de volta ou pensando em dar. Ela ficou desconcertada, mas é que natural que os filhos cuidam dos pais quando eles envelhecem. Cuidam, sim, mas dedicam a vida inteira. Deixam de viver para te servir. Aqui vai uma verdade fundamental sobre maternidade. Filhos não são investimentos. Voquer não planta filhos para colher cuidados novelas. Voquer não deposita amor esperando sacar aten. São depois. Filhos são pessoas com vidas próprias como são os próprias. Música e o trabalho de uma me saudável e que justamente prepara os filhos para viverem suas vidas, não para viverem em função da sua. E sabe o que acontece quando voquer para de cobrar, quando voquer para de jogar, na cara o sacrifício que fez, as pessoas se aproximam. Porque ninguém gosta de ficar perto de quem está constantemente cobrando de vidas emocionais, e acute cansativo, e acute sufocante, e acute manipulador. Faz esse exercício. Música pensa em quantas vezes no último mês voquer mencionou sacrifícios que fez pelos filhos. Quantas vezes voquer usou o passado como forma de gerar culpa no presente. Se a resposta for mais de zero, voquer precisa parar agora, porque cada vez que voquer faz isso, voquer afasta mais as pessoas que voquer ama. 8. Inveja travestida. Preocupação. Vamos para a oitava coisa feia. E essa dói porque envolve algo que a maioria não quer admitir. A inveja travestida de preocupação. Já percebeu como tem gente que demonstra preocupação com suas conquistas de jeito esquecido. Nossa, voquer comprou carro novo. Não sei se foi uma boa ideia com a economia. Sim, voquer está viajando de novo. Cuidado para não gastar demais. Voquer emagrecer tanto, tomara que não esteja don't. Pers preocupação, mas e acute inveja. E acute a incapacidade de celebrar genuinamente as conquistas dos outros. E conforme algumas mulheres envelhecem, especialmente se estão insatisfeitas com as próprias vidas, esse comportamento se intensifica, porque acute mais fácil de mim. E a alegria do outro do que enfrentar a própria frustração. Conhece a Marisa 61 anos, tin es padrão tão instalado que não conseguia dar parabéns sem adicionar uma sombra de preocupação. A sobrinha passou num concurso, parabéns. Mas servidor público não ganha tal bem assim, né? Avisem a reformou a casa, ficou linda, mas será que não gastou demais. Tomara que não fique endividada. A amiga começou a namorar. Que bom, mas nessa ideia tem que ter cuidado, viu? Os homens foram aproveitadores. As pessoas começaram a se afastar.
Pararam de cantar novidades para Marisa porc sabium que ao invés de receberum celebração, receberia balde de água fria, disfarçado de prudência. E quando Marisa finalmente percebeu o padrão depois de 3 sessos onde eu devolvi para ela as próprias falas, ela ficou horrorizada. Doutora, eu não sou uma pessoa má, eu realmente me preocupo, e aí eu fiz a pergunta que mudou tudo. Marisa, você consegue se lembrar da última vez que você celebrou genuinamente uma conquista de alguém, sem adicionar nenhum, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ressalva, silêncio, ela não conseguia lembrar. A verdade é que Marisa estava profundamente insatisfeita com a própria vida. Tinha sonhos não realizados, magoas não resolvidas. E quando vai a pessoas conquistando coisas, isso mexia com as feridas de lá. Então, ela atacava não de forma direta, isso seria óbvio demais. Ela atacava com preocupação, com conselhos prudentes, com alertas preventivos do ponto de vista psicológico, isso se chama proteção. Marisa projetava nas conquistas dos outros suas próprias frustrações, a forma conseguia manter a luz ao de que o problema não era com ela, mas com as escolhas imprudentes dos outros. Aqui vai uma verdade libertadora. A felicidade dos outros não diminui a sua. Não existe estoque limitado de alegria no universo. onde se alguém pega pouco, sobra menos para você. Quando você consegue celebrar genuinamente as conquistas de outra pessoa, você está ampliando sua própria capacidade de alegria, está treinando o seu cérebro para enxergar possibilidades ao invés de emoções. Então faz assim, durante 2 semanas, toda vez que alguém te contar uma boa notícia, você vai responder apenas com celebração, sem mais, sem cuidado, sem preocupação, apenas que maravilhoso. Estou feliz por você. E observa como isso muda não só a relação com as pessoas, mas também como você se sente consigo mesma. 9. A autovitamização constante não a coisa feia. E essa aqui tem relação, ao dire, de com a forma como você encara o próprio envelhecimento. A autovitamização ao constante. E já estou velha, ninguém me quer mais. Não me a ideia não dá mais para fazer isso. Eu já passei da época de ser feliz. Essas frases são sentenças de pressão perpétua que você está decretando para si mesma. Olha, envelhecer tem seus desafios. Óbvio, o corpo muda, a energia não é a mesma. Algumas portas se fecham. Isso é real. Mas tem uma diferença gigantesca entre reconhecer limitações e se entregar a elas como se fossem destino inevitável. Tem uma diferença entre mudar dói, então vous procura exercícios adequados música e mudar dói, então min vida cabo. A autovitamização é uma armadilha confortável por quando você se coloca no papel de vítima, você tira de si mesma qualquer responsabilidade por mudança. E eu já tô velha, não posso fazer nada, pronto, acabo. Você se isento de lutar, de tentar, de viver, e o pior. Você passa essa mensagem para todo mundo ao seu redor. Sintam pena de mim. Eu sou uma vítima da idade. E as pessoas, coitadas, no começo até sentem pena mesmo. Fazem colo acolhem, mas com o tempo cansam, porque ninguém consegue carregar eternamente o peso emocional de alguém que se recusa a levantar. Tive uma paciente, a Dalva, 58 anos, que tinha transformado a idade numa desculpa universal. Não conseguia emagrecer, culpa da idade, não arrumava emprego idade, não tinha amigos idade,
filho si afastu idade, tudo ira culpa do idade, tres sessos elatin a falado na min, a idade mais de 50 vezes, 50, e nam determinado momento u interrompi de se, dalva, vocer tem 58 annos u 158. Porc pilo jeto que vocer fala, pers que esta no seculo ex. Ela riu mas de poicoru, datora e acute que u sinto que min a vida acabu, e I foi que o trabalho real começo. Porc sabe o que estava, por trás de sa autovitimização autoda. Mido de tentar e falhar, mido de se expor e ser rejeitada, mido de investir si mesma e descobrir que o problema não era a idade, mas a própria inícia, e acute mais confortável culpar a idade do que enfrentar esses midos. Aqui vai dado científico precisa entrar na sua cabeça. A neuroplastis, idade não tem data de validade. Se o cerebro é acute capaz de mudar, aprender, criar novas conexões aos 60, 70, 80 anos. Tem pesquisas com pessoas que aprenderão novos idiomas depois dos 70, que começarão novas profissões depois dos 60, que encontrarão amor depois dos 80. A questão não é que se vocar pode, a questão é que se vocar quer. E se vocar ficar se colocando no papel de vítima da idade, a resposta vai ser sempre não. Porque vítima não age, vítima sofre, e sofre, min acorda, e acute moído mais fácil do que lutar. Então, faz esse exercício durante mês. Toda vez que vocar for usar a idade como desculpa, substituir por uma ação, ao invés de eu já estuvel, para isso, pergunto como eu posso adaptar isso para mim, a realidade atual. Ao invés de nessa idade não dar mais, pergunto qual é o primeiro passo que eu posso dar. Muda a narrativa, muda a música vida. 10. A rigidez emocional e comportamental. E finalmente chegamos na 10ª coisa feia. Talvez a mais sutil e por isso mesmo a mais perigosa. A rigidez emocional e comportamental. Sabe aquela mulher que não aceita mudanças, que quer tudo do jeitinho o que sempre foi, que resiste a qualquer novidade como se fosse uma e massa pessoal. Pois acute isso tem nome rigidez, e acute uma das coisas música que mais afastam as pessoas. Sempre foi assim, sempre fiz desse jeito, não vou mudar agora. Essas frases são a trill, a sonora da rigidez. E conforme envelhecemos, se não tomarmos cuidado, a tendência é acute nos tornarmos cada vez mais rígidas, porque o cerebro, se não for estimulado, busca o caminho mais fácil, que é acute repetir padrões conhecidos, mas aqui vai a verdade nua e crua. O mundo muda, as pessoas mudam, as tecnologias mudam, as relações mudam. E se vocar não muda janto, vocar fica para trás sozinho, porque ninguém quer ficar preso no passado com vocar. Conheça a Irene 65 anos, que era a personificação da rigidez. Não aceitava usar o WhatsApp porque telefone e acute para ligar. Não aceitava que o filho trocasse de emprego, porque antigamente as pessoas ficavam na mesma empresa a vida toda. Não aceitava que a neta usasse piercing, porque no meu tempo, moça de família não furava o corpo. Não aceitava, não aceitava, não aceitava. Música, o resultado. O filho parou de compartilhar,
har as novidades da vida profissional. Música e neta deixo de visitar lá. As amigas cansaram de ouvir no meu tempo. Irene fico sozinha, música amargurada. Echando que o problema irão, os outros que mudaram demais. Mas o problema era ela que se recusava a mudar qualquer coisa. Quando Irene chegou no consultório, ela queria que eu ajudasse a consertar a família. Doutora, fala para eles que eles estão errados, que eles precisam voltar aos valores de antigamente. E aí, eu tive que dar a notícia difícil. Irene, o problema não é que sua família é que você. Música parece cruel, mas foi libertador. Porque enquanto Irene achasse que o problema era os outros, ela não mudaria nada. E sem mudança não há possibilidade de conexão genuína. Do ponto de vista neurológico, a rigidez acontece quando paramos de desafiar o cérebro. Quando criamos rotinas tão fixas que não há espaço para novidade, e sem novidade, os circuitos neurais se tornam cada vez mais rígidos, e que como caminho, ou na floresta. Quanto mais quer ser sempre o mesmo, mais definido ele fica e mais difícil fica criar caminhos novos. Mas aqui vai a boa notícia. Você pode treinar a flexibilidade. Você pode, de forma consciente e deliberada, criar pequenas mudanças na rotina. Pode experimentar coisas novas. Pode questionar suas próprias certezas e cada vez que você faz isso, está criando novos circuitos neurais, está mantendo o cérebro jovem, ágil, flexível. Sabe o que acontece? Eu como Irene. Ela aceitou o desafio, começou pequeno, instalou o WhatsApp, custou, ela resistiu, reclamou, mas fez. E sabe o que acontece? As pessoas começaram a incluí-la nas conversas de novo. Ela recebeu fotos dos nidos, memes engraçados das amigas. Começou a se sentir conectada. Então ela foi para o próximo passo. Parou de dar palpite não solicitado. Quando o filho contava sobre mudança de emprego, ao invés de criticar, ela perguntava: e você está feliz com essa decisão? Mudança de postura, mudança de relação. Em mesa de 6 meses, a família de Irene estava reunida de novo. Não porque os outros mudaram, eles continuaram os mesmos, mas porque ela decidiu flexibilizar, decidiu que a conexão com as pessoas que amava era mais importante do que estar certa, era mais importante do que manter tudo como sempre foi. O ponto crucial. E aqui chegamos ao ponto crucial de tudo que conversamos até agora. Essas 10 coisas feias. Viver no passado reclama cronicamente obsesse ao pôr